Good afternoon, bon après-midi à tous pour un autre épisode de photographie avec AJ. Good afternoon all. I hope everybody can see me and everybody can chat, although I'm seeing here for some reason my chat window doesn't seem to be up to date. Just a sec, let me just do a refresh here. If you can, send me a chat. I just want to see if my chat for some reason is connected or not. I'm refreshing my window. I hope that everybody can see me. Give me a moment. Just reconnecting my stream. There we go. Can everybody see me now? Everybody's good? Very good. I'm going to just bring up all my windows that I need during the episode. I see that there was a drop of a few frames there. Mark, John, welcome. Richard, welcome. Thank you, gentlemen, for participating. Merci pour votre participation. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de 3 sur la triangle exposition. For those of you who know the exposure triangle, fantastic. This will be just basically a recap for you. Those of you who don't, this is the basis of photography, of the science part of photography, I should say, in the sense of controlling light. That's what this particular, I should say, basic principles of photography capturing the light. I seem to be having a problem. Is it possible that my stream is slowing down here? The recommended rate. Bonjour Jacques, comment ça va? Fait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la série que je fais en série de 3 pour le triangle d'exposition. Pour ceux qui le sachent, pour vous, ça va être plutôt une aide-mémoire. Et puis pour ceux, les novices qui ne le savent pas, ben, c'est les principes de base de la lumière en fonction de la lumière en tant que telle. Aujourd'hui, la deuxième partie, le deuxième élément que nous allons parler, c'est la vitesse d'obturation. Et justement, je vous avais, pour continuer dans le même état que la semaine passée, je vous avais fait une petite présentation là-dessus. Donnez-moi une seconde, mais que je règle mes fenêtres devant moi. Et dans quelques secondes, je vais... Exactement. Fait que là, aujourd'hui, nous allons parler encore de la triangle d'exposition, c'est-à-dire la deuxième partie. Et l'élément qu'on va regarder aujourd'hui, c'est réellement la vitesse d'obturation. On a... attendez, excusez. Fait que si on regarde ici, nous avons... ça va être la troisième partie. C'est juste que quand je présente ma diagramme à moi, techniquement, c'est toujours, je commence toujours par le ISO. Mais dans la série, j'ai commencé par l'ouverture qui était la semaine passée. Puis vous pouvez le regarder en fonction de ma chaîne YouTube où ce que j'ai enregistré l'épisode de la semaine passée. Fait que cette partie-là, la sensibilité de lumière en tant que telle, nous allons regarder ça lundi prochain. On a passé la semaine passée, lundi passé, sur la profondeur de champ, qui contrôle la profondeur de champ qui est contrôlée par l'ouverture, c'est-à-dire que those of you who followed my last week's episode, we talked about depth of field and how the aperture controls depth of field. Our next week's episode will be on sensitivity.
for those who want a little inkling of an idea of what I'm talking about, and I just realized, of course, you're going to get a little bit of a flare here because I just forgot to turn on my lights. Voila. So what you're going to get is what we usually control the sensitivity with is the ISO. So we'll talk about that next week and how. And actually next week I'm going to bring all three elements into perspective on how I use them and how I control both of these particular aspects of the triangle. Today we're talking about motion blur, or otherwise known as flou de mouvement, and this is controlled by what's called the shutter speed or la vitesse d'obturation. Now every camera has one. To what extent they are used, I'm just going to bring up my chat so that I can see if anybody has a question. Please, if you do, feel free to post your questions in the chat window. Si vous avez des questions pendant, s'il vous plaît, n'hésitez pas de envoyer vos questions par le chat en tant que tel, la clavade. Pour l'instant, je ne l'ai pas sur ma langue, là, le mot clavardisation. Non, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais on va continuer sur la vitesse d'obturation, otherwise known as shutter speed. So here we have, now typically shutter speeds on all cameras usually will play anywhere from 30 seconds all the way up to about 1/4000th of a second. And normally we're talking about, I would say, most entry-level cameras, other than bridge and compact cameras, usually are between 30 seconds and 1/4000th of a second. More advanced cameras will go up to 1/8000th of a second. There are some cameras that will go up to 1/32,000th of a second. Usually the Fujis usually top out at about 1/32,000th of a second. And as a matter of fact, Fuji, they top off as far as long exposure goes. Usually they'll pass the 30-second, and I think since at least the last 2 years, they actually go up to about 15 minutes worth of exposure. So they've incorporated the intervalometer within the programming of the shutter speeds themselves, which is fantastic because basically today, when we talk about cameras in and of themselves are computers, and at that point, it's just adding it to the firmware and programming, and hopefully the other companies will follow, as in Canon, Nikon, and Sony, where they will also be able to break that 30-second barrier, and we will at that point no longer need intervalometers, which are basically remote triggers that have that programmable time in them. C'est-à-dire que, juste pour répéter en français, c'est que normalement, la plage de vitesse, quand on parle de vitesse d'obturation, à la norme, je t'avoue que généralement, ils vont jouer en 30 secondes, qui est plus lente, qui est le plus lent que l'appareil peut aller en temps de vitesse d'obturation, c'est-à-dire qu'il va rester ouvert pendant 30 secondes, et il pourrait aller chercher des vitesses assez vite qui part à peu près à 1/4 millième de seconde. Now, c'est-à-dire que vous avez certains appareils avancés qui vont dépasser le 4 millième de seconde, qui vont aller chercher plutôt du 1/8 millième de seconde, et en fonction de Fuji, normalement, eux autres, puis il me semble que la Panasonic, et je pense aussi que l'Olympus, peut-être, je sais que Panasonic puis Fuji peuvent dépasser la 1/8 millième de seconde, puis ils vont aller chercher 1/32 millième de seconde, où ce que ça va être une vitesse qui est très vite. Okay? Et qu'est-ce que ça donne d'avoir ces vitesses-là? C'est qu'avec une vitesse qui est lente, ça me permet d'aller chercher plus de lumière. Okay? Mais en même temps, je m'en vais chercher plus de flou de mouvement. Parce que maintenant, je vois plutôt le filet de mouvement dans ce temps-là. Et n'oublie pas que la photographie, c'est pas juste d'avoir une image qui est éclaircie, nette et figée. La photographie en tant que telle peut être figée que d'avoir un filement de mouvement, éclaircie que d'être sombre, et
net autant que d'avoir un certain flou. Okay? C'est à quelle façon que nous allons utiliser ces effets-là en en comptant notre histoire. Okay? What I just said is that typically, you know, as much as a photo can be clear, as much as it can be bright, and as much as it can be can freeze motion, photography is a gradient of those three aspects. In other words, a photo can be sharp as much as it can be blurry. It can be bright as much as it can be dim. It can also be as in I can freeze my subject as much as I can show the actual motion of the action that subject is taking. You know, it's always a gradient of those three aspects of how we see that creates the story behind the image that we're looking at. Yeah, John, I see. Yeah, John just confirmed for me that Fuji can go up to 1/32,000th of a second in the electronic shutter only, and that's where and exactly to confirm what John just said is that because all of the basically all of the sensors on our cameras in and of themselves are activated or deactivated electronically, that allows us to hit that 1/32,000th of a second. C'est-à-dire que, comme John y a mentionné dans le chat ici, c'est que n'oubliez pas que la photographie en tant que telle aujourd'hui, c'est numérique. Puis en fonction du numérique, vous en avez genre, votre capteur en tant que tel, c'en est un obturateur. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous êtes en mode obturateur électronique seulement, ou ce qui désactive le mécanique, le capteur mécanique, dans ce temps-là, vous pouvez aller chercher le 1/32 millième de seconde. Le moment que vous... Non, n'oubliez pas que le moment que vous activez votre obturateur électronique, vous perdez la longue exposition. OK? Parce que ça prend quand même une lamelle, pas une lamelle, mais quand même une rideau mécanique pour être capable d'aller chercher ces vitesses-là. Sinon, ça va juste introduire une certaine distorsion en tant que tel. What I was just explaining is that don't forget, like, you know, as John mentions here, his Fuji can go up to 1/32,000th of a second only when it's in the electronic shutter mode. Because what happens is you're activating and deactivating the shutter, or you're activating, deactivating the sensor, which in and of itself is a shutter on its own. But you're also losing certain functionality when you're using that, deactivating the electron, or deactivating the mechanical shutter, because then you can't shoot long exposure. And long exposure absolutely needs a physical curtain to fall in front of the shutter. It's all in the way that the sensor captures light and the shutter stops light type thing. Don't forget that your electronic shutter is a scan that it does on the sensor, while your mechanical shutter actually just stops the light from entering. So electronic shutters, when they're used alone, you lose a lot of advanced functionality of your shutter itself. And you also introduce certain defects caused by that electronic shutter in itself. Okay, so we'll continue here and just explain shutter speed. So typically, why would you use long exposures? Well, for me personally, it's when I'm doing waterfalls. It's a lot of the times if I'm doing star trails, night photography, where I need to use long exposure. And also when I'm doing my night photography, in that you know, when you want to do those trailing lights. So if you're standing on a street corner and basically you want to erase the cars, but you want to see that streak of light pass through your frame, that is when I would be using long exposure. Maintenant, pour t'expliquer quand est-ce que j'utiliserais la longue exposition en tant que telle, c'est-à-dire que quand je fais des chutes, des rivières, parce que je veux avoir un certain flou, je veux que tout ce qui est fixe reste fixe, mais je veux quand même aller chercher le mouvement de les chutes ou la rivière ou la ruisseau que je suis en train de photographier. Pour moi, personnellement, puis encore, ça c'est moi personnellement, de figer un volume d'eau qui est en mouvement, pour moi,
ne compte pas tellement une histoire concrète que j'aimerais présenter dans ma photo en tant que telle. Par contre, de voir le mouvement, comment est-ce que... c'est d'avoir la qualité de eau qui ressemble l'eau laiteuse. C'est là où je vais aller chercher plutôt du longue exposition. Et maintenant, pour les vitesses, les hautes vitesses, comme le 1,4 millième de seconde, le 1,2 millième de seconde, 1,8 millième de seconde, mais c'est là où je vais avoir moins de lumière, mais je vais figer mon mouvement beaucoup plus avec ça, parce que je capture une instance de cette action-là. And what I'm saying here is that when we're using the much faster shutter speeds, and I mean, these are extremes. You know, when I'm doing long exposure versus when I'm doing, quick exposure. Quick exposure is when I really typically want to freeze motion, and I want everything in that image to be frozen. And again, don't forget, the faster I have as far as shutter speed, the less light enters the camera. Therefore, I have to use the other three elements to compensate for my exposure. So the reason why I would use a fast shutter speed is because I want to freeze something. Example, portraits, we want them to be sharp. We want them to be frozen. Landscapes, sports, anything that is moving, anything where, there could be a certain motion blur that I just want to eliminate. So again, portrait, landscape, sports, wildlife, etc. C'est-à-dire que quand est-ce que je vais utiliser ces vitesses, ces hautes vitesses-là, c'est plutôt quand je veux être sûr que mon sujet serait... Puis c'est mon sujet, ça n'a pas rapport avec moi. Okay? Comprenez que votre stabilisateur ne stabilise pas pour le flou de mouvement de ton sujet. C'est toujours ça travaille seulement sur le mouvement de l'appareil dans les mains. Okay? C'est aussi pourquoi que quand on est normalement sur un trépied, on dit toujours de désactiver votre stabilisateur. So, je vais l'utiliser en fonction de portrait, paysage, sport, animalier et tout autre type de photographie que je ne veux pas reproduire le filet de mouvement. Okay? Don't forget too, as I mentioned earlier, that your shutter speed, freezing the motion of your subject, has nothing to do with freezing your own natural vibration when you're holding the camera. That is completely up to your stabilizer. Your stabilizer cannot and will not stabilize whatever might be moving in front of it. All it does is compensates for the fact that there's a certain amount of vibration in the camera body itself, which is the person who's holding that camera. And if I hold my hand out, as you can see, I'm sure you can see that my hand is moving even though I'm trying to hold it as still as possible. Okay? Your stabilizer has nothing to do with the shutter speed that you're using to freeze your subject. Okay? I've argued this point many times to many people. Stabilization has nothing to do with freezing your subject at the end, at infinity, that you're trying to freeze. Okay? What it means is that as far as, and we're going to talk about this in just a moment, there are certain limits of shutter speeds that we can use while photographing subjects in motion. Okay? C'est-à-dire que dans quelques instants, on va parler d'une règle générale qu'on utilise en fonction de à quel point que je grossis mon sujet, que je dois utiliser une vitesse plus élevée pour être capable de figer les mouvements qui sont évidents à ce grossissement-là. Okay? Ça n'a pas rapport, puis je ne peux pas exiger plus l'importance que ta vitesse doit figer ton sujet. Ça n'a pas rapport avec ton stabilisateur. Je suis désolé. Oui, vous avez la possibilité de prendre cette règle générale puis le pousser un peu plus loin, mais c'est en fonction de votre vibration à vous, pas la vibration de votre sujet. Un photo qui est pris à un quart de seconde va être flou à cause de son mouvement, peu importe que vous avez un stabilisateur ou pas. OK? Typiquement, si je suis en train de prendre une longue exposition, peu importe,
je suis sur un trépied, mon stabilisateur, elle est désactivée. Parce que sinon, dans ce temps-là, qu'est-ce qui reproduit le flou de mouvement? C'est le facteur que mon capteur ou l'élément qui fait mon stabilisation est toujours en mouvement. Okay? What I just explained is that, you know, as much as people think that having a 5-axis stabilizer or 3-axis stabilizer will allow me to shoot at slower shutter speeds, now, okay, I missed something in my diagram here, which I should probably explain, is that for me, anything that is, and each photographer is different. Granted, I am one in 1,000 photographers, or thousands of photographers on this world of 9 billion people. But when it comes to long exposure versus short exposure, long exposure for me is anything that is 1 second and over. Okay? Short exposure is anything under that 1 second, because now what I'm doing is I'm cutting down that 1 second into fractions of seconds. So for me, my determination between long and short exposure is the moment that I go over 1 second or under 1 second. Okay? It has nothing to do with the fact that I can hold the camera at 1/4 of a second and still produce a well-frozen image handheld. That takes practice, okay? And if you want to know that, I can talk about that in another episode, but there is a certain technique, and snipers use that. It's called the sniper technique. Don't think that because your camera can stabilize up to 5 stops, that you can freeze motion at infinity. You can only freeze the motion that you yourself are producing holding the camera, okay? That's all. And I'll argue that till I'm in the ground. I'm sorry, it doesn't work that way. Okay, that's not how stabilization works. Next, we will talk. So here we have, for those of you who've never seen a shutter before, so basically what that is it's a curtain that falls in front of your sensor. At the time of film, you had the film plane, and then in front of that you had a curtain, an actual mechanical curtain, which either fell or earlier than that it was like a ribbon, kind of, I would say. And you know, it looked like a curtain because the curtain, what would happen is it would move sideways, okay, to exposing your film. Today, they're mechanical curtains, and the curtain usually falls from the top to bottom or from the bottom to top, depending, because you have 2 mechanical curtains. One opens while the one behind it closes. And that's what allows us to pass, and actually I have an example here. This is my first camera that I learned photography on, which is a Minolta XD11 that I actually learned, that I actually used in school. I mean, I've used cameras older than this, but if you look at this particular camera, which came out in the late 70s, early 80s, at the time, the fastest shutter speed that I could use, I don't know if you can see that, but it's 1/1000th of a second. And this was because this only has a single shutter. It's a shutter that falls in front of, when you cock it, it raises, right? Actually, does it? When you cock the shutter, no, sorry. No, actually, this is at this point in time, you're having your 2 shutters. You only had a mechanical speed of up to 1/1000th of a second. It's only after the late 70s to the early 80s where we were able to pass 1/1000th of a second onto 1/2000th of a second. 1/4000th of a second came out only in the late 80s, mid to late 80s, and I'm talking about, at that point, it would have been the Maxim 7 from Minolta that introduced that electronic shutter. And then today, now with the digital shutters, with the digital shutters, now we can attain 1/8000th of a second, as much as 1/32,000th if you're using just that electronic shutter. John has, if I'm having, me and my screen are out of focus. You know what John, that could be because I'm looking here, and it could be because of the quality of my video. Wow, okay, so now what do I do here? Because it tells me that you're right, my streaming status is poor.
Okay, as such, viewers will experience buffering. So now apparently it's buffering. It's probably my internet over here that's not... although I'm looking at the preview is looking good. So you might get a better result when you see this later. Okay. It's okay. It's not too bad because the next slide actually here is going to be... I'm going to just see if it's getting any better here. Live. Actually, now it should have gotten just cleared up. Okay, very good. So I'm sorry. I apologize for that. It's my... It must be the internet here in St. Julie is being used. Okay, because I am plugged in. Yeah, I'm plugged in. Just to make sure that I have... Yeah, my cable's plugged in. I know that it's bouncing up and down a little bit. I apologize for the quality. What will go on here. So, rule of thumb that came from the time of whatchamacallit, sorry. So, your minimum shutter speed that you could use to freeze a subject at infinity at the time of and I'm talking at the time of film, was 1 over your focal length. C'est-à-dire qu'on avait un règle dans le temps en pellicule, parce que puis c'est totalement à cause de la qualité que la pellicule pouvait sortir. C'est que la règle de vitesse, le minimum vitesse que je pouvais figer un sujet immobile à l'infini, c'est que fallait pas que je tombe en bas, en vitesse, en bas de 1 sur mon focal. Ça, c'était avec un 35 mm, un pellicule. Aujourd'hui, avec mes propres expériences, j'ai fabriqué trois réglages en tant que tel général pour le 12 à 30 mégapixels. C'est toujours 2 fois... ma vitesse est toujours égale à 2 fois mon focal. OK? Ma longueur focale. C'est-à-dire que, exemple, si j'ai un 200 mm et puis que mes boîtiers plein capteur à moi sont 24 mégapixels, qui tombent en dedans du 12 à 30 mégapixels, il faut que je calcule 2 fois mon focal. So, pour être capable de réussir une photo nette, claire et figée, en fonction de mon sujet. Non, on peut dire que mon sujet, c'est peut-être un lion qui est à 100 pieds, 150 pieds, 200 pieds, où il y a un petit vent qui fait bouger les poils. Okay? Dans ce temps-là, à 200 mm, je ne descendrai jamais en bas de 1/400 de seconde. So what I'm saying here is that since the majority of my cameras are full frame, even my APS-C are 24 megapixels, my rule of thumb as far as minimum shutter speed I need to freeze that little possible motion blur of, let's say I have a lion's lying down taking the sun at 150, 200, 300 feet, and I'm zooming in to 200 millimeters with that lens. Typically, I will not go under 1/400th of a second. I have to be above that. Okay, if I'm not above that, then at that point, I will see motion blur. Okay, if even, you know, what we don't think about is the fact that, you know, we're shooting live subjects. Okay, even though that subject is, and we're not talking about still life, we're not talking about, you know, food photography, we're not talking about necessarily, well, not necessarily, you know, but every creature breathes. I mean, hey, I'm breathing. I'm Italian, so I tend to move my arms a lot. So you know, because I'm moving my arms, I'm always in motion. I'm breathing. You know, we always have a certain resonance of vibration, no matter who you're shooting, or as far as animal, human, fish, whatever. You have to be able to freeze that. Otherwise, that's what's gonna introduce that little bit of motion blur, that little bit of that
quality of why is it blurry? And I get a lot of questions on, you know, I've got a 60 megapixel camera and I should be getting much better shots and way better much less motion blur. I don't understand this, the detail. If you look at my rules here, anything that's from 30 to 50 megapixels is 3 times your focal length. Oh, and I see I made an error there. 50 megapixel and more should not be 3, it should be 4 times. Okay, so, you know, stuff like, you know, the reason that you would go and, you know, purchase or upgrade to these types of sensors, it's because the whole point of having more pixels is because I want to reach finer detail. I want to be able to capture finer detail. It's not because I want to crop more into the picture, because don't forget, even if you crop with these sensors, you're still magnifying your pixels. You are still degrading your image because you are cutting out a certain number of pixels. Okay, so, and I'm very, 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 very hard on that aspect. Using 30 megapixels and more typically is for portrait, for me, macro, landscape, because I'm trying to capture more detail. All right, it doesn't work. I will not use a 60 megapixel camera in sports photography, because in sports photography, what's more important is the light. I need to have a sensor that has enough leeway, or I should say dynamic range, that I can capture less noise, more light. Okay, the moment that you sacrifice your or I should say the moment that you try to attain more detail, finer detail, you sacrifice that dynamic range to be able to capture your light. Okay, and that's photography as it is. Okay, excusez, juste pour répéter en français, c'est-à-dire que ma règle à moi, c'est de 12 mégapixels à 30 mégapixels, typiquement, je ne tombe pas en bas de 2 fois mon focal. Fait que justement, si je suis en train d'utiliser un 200 mm, je ne tomberai pas en bas de 1 400e de seconde. Si j'utilise un 600, mais je suis désolé, j'irai chercher minimum un 1250e de seconde. Tu sais, je veux dire, quand je tire ma fille sur son cheval en compétition, puis j'utilise un 150-600, mais c'est sûr et certain, je ne tirerai jamais en bas de 1 1250e de seconde, puis je vais ajuster puis ça, je vais expliquer ça plus tôt la semaine prochaine, comment est-ce que j'utilise tous ces modes semi-automatiques-là ou manuels en tant que tel, à quel point que je l'utilise le mode manuel aussi, en fonction de ça. C'est-à-dire que si vous avez un capteur qui est entre 30 et 50 mégapixels, typiquement, ça devrait être 3 fois votre focal. C'est-à-dire que si je suis en train d'utiliser justement un 600 mm, ben c'est 600 fois 3 qui me donnerait plutôt... attends, 6 and 6 is 12, plus 6 is 18. Au moins minimum un 2 millième de seconde quand j'utilise un focal de 600 mm. Puis je t'avoue que j'ai une erreur sur mon diapo ici. Ça aurait dû être, pour la 50 mégapixels et plus, c'est plutôt d'aller chercher 4 fois ton focal. N'oublie pas que plus que tu as des pixels, moins que tu as de la sensibilité à la lumière, plus que vous allez absolument avoir du bon détail fin à l'infini, mais vous sacrifiez la plage dynamique de votre capteur parce que justement, vous avez 3 fois plus de pixels qui sont aussi en même temps 3 fois moins sensibles. En fonction de... sont 3 fois moins gros physiquement sur le capteur. Et bien. Et si je vous montre un exemple, j'espère que vous pouvez le voir. Je ne sais pas si la qualité de la qualité de mon diffusion en direct a amélioré, mais si vous regardez cette photo-là, c'est justement un photo qui fige l'eau, comme je vous avais expliqué tantôt. Pour moi, de prendre une photo telle qu'elle, excusez, puis ça, c'est une photo qui a été prise, je pense, si je me rappelle bien, vers les 11h du matin, 11h midi à peu près.
J'ai pris ça avec mon A7 Mark III. C'était-tu le Mark III ou le Mark II? À 200 ISO, à f8, à 2 centièmes de seconde. Puis on voit très bien que l'eau, elle est figée, elle ne bouge pas. Les arbres sont figés. Mais par après, justement, pour faire la différence, pour expliquer la photo qui suit, c'est que si vous regardez cette photo-là, maintenant, j'ai pris à quand même 200 ISO, malgré un F10, c'est-à-dire que j'ai dû toucher, pas l'obturateur, mais l'ouverture sans le savoir, parce qu'il était supposé d'être à F8 quand je l'avais pris. Mais vous allez voir aussi que je l'ai pris en 616,5 secondes, qui donne un équivalent 605, me semble, c'est un peu plus que 10 minutes. 616 divise par 60. Exactement, on parle d'à peu près 10 minutes et quart que j'ai pris cette photo-là en utilisant, pour garder mon F10, il fallait que j'utilise de densité neutre. So in shooting this image here, you'll notice that I shot it at 200 ISO. Same camera, same body. At 200 ISO, I did make a mistake in shooting it at f10 when I actually wanted to shoot it at f8. But you'll notice that at 616.5 seconds is about 10 minutes, and it's actually about 10 and a half minutes. Okay? But to be able to get that type of a shutter shutter speed, I could not have done that f10 using the camera itself. I had to, and you'll notice here, I used what's called neutral density filter of 16 stops. So typically here, I've actually cut the light down by, this would be almost 128 times. So there's 128 times less light entering the camera, which is exactly why I had to increase and actually get my 10 minutes and a quarter, 10 minutes and a half to be able to shoot this. And this is typically where I would, this is for me where I would use shutter speed as a priority, or I would manipulate the 3 elements manually so that I can attain this particular type of shot. Where I noticed there's a few things here. Oh, I'm so sorry, I forgot again. You're absolutely right. Merci, Jacques. T'as raison, j'ai complètement oublié que ça, je vais me déplacer, je vais me mettre de l'autre côté. Est-ce que c'est mieux comme ça? Désolé. Excusez, je vais juste prendre une gorgée. Now, if you like, I have these both images queued up in my Lightroom. I can show you the difference between the two. Large screen, which we'll do right away. And then we'll come back to this here for a few tips and tricks afterwards. Just give me a second. Let me call up my Lightroom and push this over to that screen here. And you'll notice here, so basically, the actual image here is, and you'll notice over here, if I, so I'm at 200th of a second, I'm at 17 millimeters, F9, not F8, and that was at 1/200th of a second. And notice how, the water here, I don't know if you can see it well enough, it's loading, there you go. You can actually see how well, there's practically no motion blur at 1/200th of a second. Practically. Okay, it's for sure that where there is more motion, there will be more blur. But when you look at the image, previous image, or I should say the same image, this is what the image looks like, and this is exactly what I was looking for in this particular image. So here you'll notice I have an exposure at 200 ISO, same focal length, f10. I'm at 616 seconds, which is just over just over 10 minutes. And you'll see, notice how, look at how
Now, obviously, because it's a long exposure like this, I have not post-processed this image yet. So there are certain aspects where the snow is overexposed, but don't forget, we're talking about 10 minutes here. So, you know, luckily in my case, I was lucky enough to have a second body with me so that I wasn't doing this for 10 minutes while the camera was set. Now, also to do this particular image, because my camera only stops at 30 seconds, what I did was the camera would be on bulb or on B mode. I'm using my, and this, many of you have seen me or have seen how I use this here when we shot the supermoon earlier in March, or I should say last month in March. And for this here, I did the exact same thing. So what I did was I programmed my 10-minute exposure in here, and this told the camera when to stop the exposure when I was, and this is, and if you look, the trees are all sharp. Obviously, I shot it on a day where there was very little wind, if no wind at all. When nothing was moving. You will notice that even though, compared to the image before, because here I was using 1/200th of a second, if we'll just go up here, you'll notice my sky is bluer here, while over here my sky is typically overexposed. And the reason is because it was open for 10 minutes. Okay, so, and there was more movement in this in the sky, being that there was a little bit of overcast, and you know, while this was moving here, the sky was moving too with clouds in it. We see the clouds here. There are certain clouds over here that were starting to move in, and you know, these are all types of things that you have to take into consideration when you're doing this type of photography too. If you have any questions, please feel free. Si vous avez des questions, c'est-à-dire que, est-ce que j'ai expliqué tout en fonction? How did I determine that 10-minute exposure? Actually, you know what? Oh, I don't know if I can do it with this one. I can do it in Zoom. I don't know if I can do it with this one here. Let me just check something really quick. Give me one quick second. I want to try something. Okay, give me one quick second. I'm going to use this one here. Add. I want to add a video capture. Yeah, we'll do this. But I want to see, is it going? No, it won't let me. Okay. I guess that's an advantage to using Zoom. Sorry about that. Oh geez, it did. Sorry, okay, I didn't mean to do that. So basically what, oh, you know what I can do? I know what I can do. Hold on. Let me bring, where is it? Let me bring this up here. Now, there's a software that I use, which, let me think, what would be the better one? Actually, no, you know what? I'm sure some of you have heard of the software called Photopills. Pour ceux qui... Il y a un logiciel qui existe qui s'appelle Photopills. Et puis Photopills, qu'est-ce que ça donne? C'est que ça nous donne quelques calculatrices qu'on peut utiliser en fonction de notre photographie. Et puis justement, so Photopills basically is a collection of calculators that we can use in planning our photography. But most of all, there is one, it's called a exposure calculator. I don't know if they have an actual screenshot of it. Hold on. App, yeah. Do they show a little bit? So basically, what this does, if I can get to it, hold on. Okay, no, wait a minute. It's called the exposure calculator. And the exposure calculator, what that allows me to do is to take that 1/200th of a second and calculate minus 16 stops, what that will give me as far as a... they don't have it. That's too bad.
Workshops, camps, awards, academy. Sorry about that. But typically, you know what? I know what I can do, though. If I do this, images. So if we look at the exposure calculator in itself, which would be this one here, I think. Let's view this image all by itself. Okay, maybe not. Go back. Images here. Actually, any exposure calculator will work. And the exposure calculator, I just have to find one full screen version of it. Come on, where are you? Okay, no, you know what? We'll do it this way. Actually, I can even show. I'll show you. You know what? I know what I'll do. I'll show you directly on There's an exposure calculator that you can find. Exposure to compare any two camera exposures. No, I want to calculate exposure, which would be exposure here, calculator.org. Perfect. That one will tell you. So with this particular calculator here, okay. Do they have a web version of it? Mark. Photo tool. What's photo tool? Hold on. I should have brought. I didn't even think of. Okay, here we go. So, if I'm shooting at an f, let's say I'm shooting at f11. All right, and I'm shooting at 100 ISO, and my shutter speed is, let's say, for instance, no, wait a minute. Okay, each one of these works so differently. Hold on. If I shoot this, let's say, for instance, at 0.1 of a second. Calculate. No, hold on. EV1. What's this going to give me here? You know what? I'll find you. Let me see. What did Mark say? Mark said photo tool. Okay, photo tool would be one. I'm looking for a exposure calculator for. Oh, here we go. Is this better? Let me see here. If we're taking f16 at 1/25 of a second, no, that shows me I don't want EV. I want long exposure calculator. That's what I want. There we go. Okay, so long exposure calculator, an app, complete guide to long exposure. Long exposure calculation. There used to be a website where I could actually just give it my exposure, tell it how many, and basically the way that it works is exactly that, is that you feed in what your exposure is. So in my case, it was f8, 200 ISO. It gave me a 1/200th of a second. In the calculator, I drop in that exposure, and I tell it at the same time, I'm now using -10 stop filter, which is actually removing 1024 times the light, and it'll tell you what your shutter speed should be in equivalent to that neutral density filter.
Now, see, I'm just trying to see. Now, there's a website out there that does calculate it for you, like the Photo Pills, or Leaf Filter has one called I think it's it works with the big stopper and the little stopper, but that one's called hold on, where is it? Leaf Stopper, that's it. So Leaf Stopper allows you to plug in your regular exposure and then tell it what kind of a filter you're using, and it'll give you the here's another one here, long time exposure. Oh, it's an iTunes thing. Anyways, so that would be on the how I determined my 10 minutes was using the calculator at that. It's not just hit and miss. It's literally having the application or the calculator. So dans ces cas ici, c'est que John a demandé comment que j'ai su que ça prenait une exposition de 10 minutes. C'est parce que j'ai une calculatrice sur mon téléphone qui me permet de programmer l'exposition sans avoir aucun filtre devant l'objectif, c'est-à-dire réellement mon exposition telle quelle, qui était mon 1/200e à 200 ISO à f8. Et puis lui, dans la calculatrice en tant que telle, c'est lui qui va me dire, bon, ben, tu as besoin minimum au moins 10 minutes et un peu plus de vitesse pour être capable. Now, I hope this is not going to screw up my buffering here with the... Okay. I'm just bringing us all back here. So, we'll go back to the presentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de... voyons. De me... There we go. So, c'est comme ça que j'ai réussi à faire cette photo-là en travers de l'exposition originale qui était 1/200e à f8 à 1/200e de seconde. Et puis, si vous voulez, j'ai aussi inclus, puis je peux vous envoyer ceux qui ont de demandes. J'ai trouvé ça sur l'Internet, qui est une référence, une table de référence générale. N'oubliez pas, ce que je vous donne ici, c'est toujours des points de départ. Si vous regardez ici, pour aller chercher, pour commencer d'avoir des belles traînées d'étoiles, normalement, ça prend des expositions de 10 minutes et plus. Alors, typiquement, c'est sûr et certain, je ne garderai jamais un capteur numérique ouvert pendant 10 minutes. Ça, c'est sûr et certain. Quand je parle de 10 minutes en temps de... voyons, en temps de photo de nuit. Parce qu'en photo de nuit, normalement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre plusieurs photos et puis je vais empiler ces photos-là. Tandis que quand j'ai une photo de jour, c'est là où ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas autant de bruit en fonction de photos de jour parce que j'ai beaucoup plus de lumière. Je joue avec beaucoup plus de lumière. Tandis qu'avec les étoiles, c'est sûr et certain, on joue toujours avec une manque de lumière où le bruit devient beaucoup plus évident. Stars, if I want stars, and there's rules. Also, there are rules of thumb to how long I can leave my shutter open in a single shot before I start to get star trails. So typically, depending on what focal length that you're using, it'll be anywhere from actually on a full frame camera. If I'm using my 16mm lens, typically I have to be under 20 seconds. Okay, if I go over 20 seconds, then I start to see star trails. If I want to blur water, it could be anywhere between, and it depends again, what kind of a waterfall, what is the current, how much water is falling. That, typically when it comes to blurred waterfalls, typically you will actually take 4 or 5 shots at different exposures to see what's the effect of that moving
that moving water. But again, you know, for blurred water, you could use anywhere from 2 to 10 seconds. That starts to become blurred. If you're talking like water trickling from a shower, from a spray, it can be anywhere from 1/10 of a second to 2 seconds. A person walking, if I want to, and again, it all depends on how I shoot the image. If I'm following the subject while shooting at the same time, I can sacrifice a little bit more speed, but typically you want 1/25 of a second. You know, when you hit 1/60th, 1/50th, 1/40th, 1/30th of a second, and I'm following the subject, my subject themselves will be frozen, but the background will be blurred in the direction that I'm moving following my subject. If I'm freezing waves, typically to freeze waves, you want 1/250th of a second and more. Don't forget, it also depends. Here we're talking mostly with 50, I would say anywhere from a 30 to a 70 millimeter lens. Sports and running, you want anywhere from 1/500th of a second to 1/1000th of a second, and that will freeze the subject's legs, the subject's arms, typically the hair. When my daughter's on her horse, and she's doing her barrel racing, typically I try to be, you know, at least if I'm using my 200 millimeter 2 times over, so that I get my daughter, her hair, the horse frozen. I get a little bit more motion blur in the legs because the legs of the horse are moving much faster than the horse is moving himself. So these are different. These are how I choose different shutter speeds. Now, don't forget, you know, a lot of people will tell me, yeah, but AJ, it's sports. You have to be, you know, don't forget, I have 40 years of experience behind me. That means my image bank, and believe me or not, my image bank contains an average over or close to 1 million photos since 1996. And that's mostly digital, and that's mostly digital and scanned images. Okay, so when it comes to these things, the photographer is he already knows what he's looking for, and he's there a little bit earlier just so that he can set himself up and be ready for when the actual action starts. Okay, hold on just a sec. That, guys. Désolé. C'est-à-dire que, tu sais, dépendant quelle sorte de mouvement que je veux avoir, c'est là où je vais choisir quelle vitesse que je vais utiliser. C'est-à-dire que si je veux avoir un eau flou, mais l'eau flou peut aller chercher entre 1/10 de seconde puis 10 secondes. Ça dépend quelle sorte d'effet que je veux avoir. Tu sais, en fonction de sport, quelqu'un qui court un 500e de seconde, peut-être pas nécessairement un millième de seconde, parce qu'un millième de seconde va tout à fait figer mon sujet, figer le fond, figer le mouvement de l'avancement du sujet aussi. Et certaines fois, c'est ça que je veux aller chercher. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de la photo que j'ai prise de ma petite quand elle avait parti sur sa bicycle de 2 roues pour la première fois. Mais mon fond, il était flou en direction de où elle s'en allait, parce que je le suivais, puis j'avais pris en conséquence que j'avais voulu un vitesse qui était juste un petit peu plus lent que normal, parce que je voulais exagérer encore plus son mouvement latéral. OK? Puis ça, c'est la décision que le photographe va prendre d'après ses expériences à lui. C'est-à-dire que, n'oublie pas que moi, ça fait une quarantaine d'années que je fais de la photographie. Ça fait que je fais du sport, je fais l'événement, je fais l'animalier. Tu sais, ma fille qui fait l'équitation, quand je la prends, quand elle est en course de baril, je veux avoir un certain flou de mouvement sur les pattes, plus sur le cheval que le cheval et elle en tant que tel. Je veux que les cheveux de ma fille soient figés dans le vent, mais je veux voir un peu plus de son mouvement latéral, parce que ça apporte plus à l'histoire que je veux conter. Non, pour continuer aussi, pour aller chercher des vitesses un peu plus élevées, ben regarde, si je fais du F1 et puis que, tu sais, si l'auto vient vers moi, j'ai moins besoin d'avoir une vitesse qui va figer l'action de l'auto, parce que en tant que tel, l'auto bouge vers moi. Il n'y a pas grande distorsion de mouvement dans ce temps-là. Tandis que un auto, un F1 qui arrive à
le tourner d'épingle, ben dans ce temps-là, lui croise ma vision. Fait que je vais voir encore plus son, justement, est-ce que j'ai oublié de... Est-ce que tout le monde me voit? Parce que là, je viens de voir que j'ai perdu mon écran. Here we go. OK, non, c'est correct. C'est ça. Fait que, tu sais, en auto, je vais aller chercher peut-être un 800e de seconde, toujours en utilisant peut-être mon 200 mm ou mon 600 mm. Ben, c'est sûr et certain, dans ce temps-là, il faut que je sois au moins 2 fois mon focal. Fait qu'un 1250e et plus pour figer l'auto. À quel point est-ce que je veux que les roues soient figées? Est-ce que je veux voir en travers les mags pour que je vois les tampons et les disques de frein qui sont en feu parce qu'il est en train de réchauffer? Les oiseaux en mouvement. Un oiseau en mouvement, une colibri, si je veux figer le colibri dans les airs puis complètement effacer ses ailes, ben, j'irai chercher un millième de seconde ou un 500e de seconde. Le 500e de seconde va figer le colibri dans les airs, mais on ne verra aucun trace de ses ailes. Tandis que si je veux absolument avoir les ailes ouvertes, ben, c'est sûr et certain, j'irai chercher un 2 millième de seconde ou même un 4 millième de seconde. À quel point que je vais aller chercher ces détails de mouvement-là. Et voilà. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, je t'avoue que j'espère que ça l'a expliqué un peu le fonctionnement de la vitesse d'obturation en tant que telle. Je vois que, attendez, ici, j'ai une question justement de Jacques. Pour un APS-C, est-ce qu'il faut appliquer le crop factor dans le calcul de 2 fois? Vous n'êtes pas la première à me demander ça. Je t'avoue que je l'utilise la même règle en tant que telle. C'est-à-dire que... Oups. C'est-à-dire que le 2 fois du focal, pour moi, personnellement, ça l'inclut jusque les capteurs 4/3. Quand même que tu as un grossissement de 2 fois, c'est juste qu'à un certain point, ça devient ridicule à quel point que vous allez multiplier les vitesses, puis que, je t'avoue, c'est une des raisons aussi pourquoi que moi, je n'utilise jamais un appareil qui est au-dessus, personnellement, à moins que j'ai de la lumière. Si j'ai de la lumière, puis je sais que je vais avoir de la lumière, j'irai chercher des 50 mégapixels et plus. Mais en fonction, personnellement, pour moi, parce que là, dans ce temps-là, on s'en va chercher, genre, pour un APS-C, il faudrait y aller chercher 2 fois, plus 2 fois encore. Ton 2 fois va être aussi figé que, pour la qualité de la photo que vous allez faire avec le APS-C, vous allez être correct. Jacques here asks, when using an APS-C, should I calculate that 1.5 factor, that 1.6 factor on top of the 2x of the focal length? And it's also, personally, it's also one reason why I try not to use very high megapixel cameras when I'm doing stuff that can where I'm shooting and I can have that motion blur, because it just becomes a point where, you know, the camera will not be able to freeze much more. I use the same rules of thumb, whether I'm using a full frame, a full frame or a APS-C or a micro four thirds. And typically, when you're using cameras like bridge cameras or advanced compact cameras, they're the only cameras where the actual focal length is already converted to 35 millimeter equivalents. And because the sensors are so much smaller, they emphasize much more motion blur than what you would get in larger censored cameras. But to answer Jacques' question, in an APS-C, that 1.5 factor doesn't, in my experience, and I have both. I have APS-C, I've got a 6500, and I've got A7s and full frame. I perceptually, up to about a 24 by 36, 16 by 24 at least, you won't see much of a difference. Okay, as far as sharpness, as far as the motion blur. Okay, if you're trying to attain detail at infinity,
I should say finer detail, you might at that point but I mean at that point too, you'd have to be looking at it with a 10x or an 8x magnifying glass to really perceive it. You know, that's the other thing too that you have to realize is how at where do I stop worrying about quality of detail. The eye can only perceive a certain amount of detail at a certain distance. You're not going to be looking, and believe me, you're not going to be looking at a 24 by 36 at 6 inches away. At 6 inches away, you're not going to see the photo. Okay? Typically, the image has to be at a distance where that whole image fits in my view field. I should say my field of view. Okay? C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis je pense que c'est une... ça, c'est depuis les années 80, quand on a introduit tellement de l'électronique dans notre vie. On a perdu la capacité de... À quel point est-ce que je dois reproduire une certaine qualité de détail? Parce qu'on sait très bien qu'une 24 par 36, je la regarderai pas de 6 pouces. Je ne vais pas la regarder à ce niveau-là. Là. Je vais les regarder où ce que la photo de 24-36 se rentre dans mon angle de vision. OK? So, you know, faut pas nécessairement être plus fidèle que la pape non plus, là. You know, you don't want to be more Catholic than the Pope either, right? So, and don't forget, you know, 20 years ago, 30 years ago, you know, with film, there wasn't the quality that we have today. And we were able to bring out and produce high enough quality images. High enough quality. Okay, that and I mean, when you look at some of the master photographers, when they were shooting 40, and I've done I've printed from a 24 megapixel 35 millimeter full frame camera. I've produced 40 by 60 inches, not centimeters, inches. Okay, prints of that size. But you're not going to look at a 40 by 60 inch print at 2 feet away. You'll be easily 6, 8, 10 feet away so that you see the whole image. Okay? So, you know, you don't want to be holier than the Pope neither when it comes to these things. We tend to always try to attain a certain amount of quality, but you know, at a certain point too, we have to live within our own limits of our own vision too. Okay? So, I hope everybody enjoyed this episode. J'espère que tout le monde a bien aimé cet épisode-là sur la vitesse. La troisième de la série va être lundi prochain. Et puis, c'est là où on va parler de la sensibilité du capteur. Plutôt aussi, je vais mettre en contexte comment est-ce que je réunis les trois éléments complètement en fonction, parce que j'ai toujours la discussion avec les gens où ce que AJ, je comprends pas que vous êtes en mode manuel, il y a trop de choses à faire, à prendre conséquence. N'oublie pas, la différence entre le photographe et le novice, c'est que le photographe a travaillé assez, il a pratiqué assez pour que ça devienne des automatismes lui-même. OK? Encore une autre fois, ma façon n'est pas la façon, c'est une façon. OK? So, soyez pas you know, déçu qu'au départ, au début, que vous avez des problèmes de toujours penser, à un moment donné, le plus que vous pratiquez, vous allez voir votre flou de travail, puis que vous allez toujours vérifier que vous avez la bonne prise de vue, exposition, mise au point, OK? Don't forget, you know, the photographer versus the novice, the photographer has enough practice behind him that he, and at a certain point too, you know, when I go shoot street photography, I'll spend an hour at the same exposure. And I'll leave it at that exposure. I'm just looking for the photo that I'm trying to capture. It allows me to shoot. Once you become comfortable with your equipment, with the techniques, with the technical side of photography, the rest is just artistic. Okay? But first, you need to understand the basics to be able to evolve and attain a certain level of expertise. Okay? It took me
listen, you know, it didn't happen overnight. It took me, you know, I'll be honest with you, I only attained myself, I would say, the level of my mentor, Uncle Bob, probably about 10 years ago. Okay, and that was because that's when I really started practicing photography, carrying that camera around with me wherever I go, and you know, it's that's what photography is. It's practice. So I hope everybody enjoyed this episode on shutter speed. By the way, you'll notice if you want to use shutter priority. Now, shutter priority, just so you know, priorité ouverture, c'est le mode semi-automatique où ce que vous figez le vitesse et l'appareil va jouer en fonction de sensibilité et ouverture. But I will explain the modes themselves more next week after I've explained to you ISO, because I need you to know the ISO so that I can put in context how I work these three together. Fait que le mode, si vous voulez juste jouer avec la vitesse d'obturation et que l'appareil photo s'ajuste en fonction de quelle vitesse que vous choisissez, ça serait d'utiliser soit le mode S ou le mode TV pour les Canon. Et puis, moi, je vais expliquer plutôt ces modes-là la semaine prochaine avec justement la sensibilité. Après que j'ai expliqué la sensibilité, puis comment est-ce que j'utilise la sensibilité. Puis après ça, je vais mettre les trois en contexte des modes que je vais utiliser en temps normal. Pour le prochain épisode, c'est mercredi, 15h30. Qu'est-ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais utiliser les mercredis jusqu'à temps au moins que ils se décident quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au travail. Mais mercredi qui s'en vient, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les mercredis pour plutôt parler de la post-traitement. Si vous avez des idées ou si vous avez des photos que vous voulez voir comment est-ce que j'ai traité dans mon Lightroom ou dans mon Photoshop ou peut-être, si vous avez un logiciel, peut-être que je pourrais l'avoir aussi moi-même. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est soumettre par Messenger ou par courriel, comme vous voulez, ou par WeTransfer. Soumettre une photo que vous voudrez voir comment est-ce que je regarde, je le traiterai moi-même. Sinon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, pour commencer, je vais faire genre une capsule sur un épisode sur moi, j'utilise Lightroom, mais surtout sur le noir et blanc, le module Silver Effects de Nick Collection, qui roule soit dans Photoshop ou dans Lightroom. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. I'm so sorry, I have a cat in my throat here. Or a frog, whichever one. But what I'm going to do from now for Wednesdays, I'm going to reserve the Wednesday afternoons mostly for post-processing. So whether it be in Lightroom, in Photoshop, in my Nick collection, I've got a few other softwares that I can also, play around with you. And I'll show you different aspects of different treatments, different post-processing processes. But to start with this week, what I'll do is I'm gonna pick one of my images. And you know what? I'm gonna do those two images there, which are my waterfall that I shot just this past winter. And I'm gonna do black and white and color images of that in the hour on Wednesday afternoon in Lightroom and Nick Collection. Silver Effects, to show you the difference between the two and at what point. But if you have photos which you would like to see how they could be manipulated, treated, then please, by all means, submit them and we'll pick one or two and do those on the Wednesday afternoons. Friday will be the analysis of this week's weekly challenge. N'oublie pas que vendredi, c'est l'analyse des photos de le défi hebdomadaire. Que cette semaine, c'était la nature morte.
this week, the whatchamacallit, the weekly challenge was still life. So we'll be analyzing those on Friday. And then I'm in the process of fixing that poll so that you have different other subjects that we can choose from for the next few weeks. And at least until you know, I'm called back to work tomorrow. For those of you who aren't aware, tomorrow I'm doing a live 1-hour episode for Gosselin, for Collège Gosselin, where I work, where they've asked me to talk for an hour on mobile photography, or I should say photography with your smartphone. Demain à midi, je fais une présentation pour Collège Gosselin, où je travaille sur la photographie, la photographie de... je vois carrément que je viens de percevoir que vous ne voyez pas l'exposition de... Il va falloir que je corrige ça dans la présentation. Mais c'est-à-dire que vous avez... c'est ça, demain je fais à midi, de midi à 1h, un épisode sur la photographie mobile, pour ceux qui veulent voir comment est-ce qu'ils pourraient utiliser leur téléphone en fonction de photographie aussi. Et puis, fait que ça va être pour demain. Fait que je vous souhaite tous une belle après-midi. I wish you all a very good afternoon. It's a beautiful day outside. I'm going to go take the kids on a bike ride and maybe go shoot a little photography myself on my... Today I'm going to... decided to restart my walking now because I put on a couple of kilos right now. Depuis que I stopped doing my walks, my daily walks. But I wish you all stay safe, please. Stay inside. Be courteous to, you know, our first responders and everybody to who's, you know, grocery stores. And please be patient when you know, we're in a point too where, you know, we've been confined to our homes now. It's almost 3 weeks. Everybody's starting to get a little rambunctious. Everybody's starting to get a little bit, you know, my wife was telling me that she went to the bank today and there were people that were actually, you know, literally, you know, clamping down on the poor guy that was trying to keep everybody calm and stuff like that. Just, you know, have patience. We're all in this together. You know, people, actually, I want to be over here. Hold on. Here we go. You know, guys, please just try to be patient with everybody around us. Respect that 2-meter distance, you know, social distancing, and first and foremost, please be courteous to one another. You know, the people who are out there, the first responders, the nurses, and the doctors, and the clinics, the grocery stores, the restaurants. You know, we're all in this together. As hard as it is for us, it's as hard for them too, and sometimes it's even harder for them too. You know, I just want you know, we're all gonna get out of this in time. It's just that I know it's hard on everybody. Okay, c'est-à-dire que, tu sais, je vous souhaite une belle après-midi. Va prendre une bol d'air si vous avez besoin. Mais surtout, soyez patient avec les gens alentour de vous. Respectez la distance de 2 mètres qu'on doit se respecter. Mais surtout, respectez les gens qui sont là pour nous. Tu sais, les gens dans l'épicerie, les magasins, comme les Rona puis Canadian Tire et tout. Eux autres, ils ont un job, mais sont là pour nous aussi. Fait que, tu sais, on est tous là-dedans. C'est aussi difficile pour eux que c'est difficile pour nous autres. Faut juste avoir un peu de patience. OK? Surtout avoir un peu de patience. With that, I thank you very much. Have a wonderful day. I can't wait to see your images. I can't wait to show you my images of the week. And I'll see you back here on Wednesday at 3:30. We'll be talking about post-processing, le post-traitement en Lightroom. Je vais prendre ces 2 photos-là pour travailler et vous montrer comment est-ce que qu'est-ce que je ferais avec ces photos-là en fonction. Et puis peut-être, si j'ai le temps, peut-être on pourrait la lancer sur ma petite imprimante, pas portatif, là, mais mon petit 8,5-11 ici, si on a le temps. So, thank you all.
Have a wonderful week. Have a wonderful day. And we'll see you back here in 2 days. Merci à tous.